Hello everybody, welcome back to Bapama's Kitchen. Today I will take you on a tour of the Udupi Fish Market where we will buy a couple of prawns and some raju. Okay, raju is also known as mackerel or bangade in the local language. Traveling in a bus is an experience in itself. So here I've used a city bus that travels from Manipal. Now you will hear a very unique sound that is only heard on Udupi Manipal city buses. The tickets are very affordable. They cost about 12 rupees to go between Manipal and Udupi. Bapama tells me that she used to use these buses back in the day to go and buy fish. So we have to go from the city bus stand to the service bus stand to catch a bus to the fish market. Anna, fish market hatra ಯಾವ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದೋಗ್ತದೆ Alright, so we have reached the destination. This is called the new Udupi Fish Market. And it's been very recently developed, I think about 5-6 years ago. When there was a lot of disorder in the class, our class teachers used to always say, "What is this, a fish market? You should all stay quiet and disciplined." So I will let you enjoy the sounds of the fish market and experience it for yourself. ಹೇಗೆ ರೇಟು? ಕೆಜಿ 300 ನೋಡಿ ನೋಡಬೇಕು, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಅಂಜಲಿಗೆ ಹೇಗೆ? 350 ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. The fisherwomen are extremely friendly and very nice, but they are there to make money, and they're very astute businessmen. So you should haggle with them for the prices. Like Bapama used to tell me that she would do a lot of haggling. She would get a best price. She would get an amazing price for all the fish that she bought. But my skills are not that great. I am not that great of a haggler. But yeah, I think if you have the skills, if you want to develop negotiation skills, you should go to the fish market and negotiate with the fisherwomen. ಭೂತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಮೀನು? ಕಾಂಡೆ. No. ಬೊಂಡಾಸ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಕ? ಬೊಂಡಾಸಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಾ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ವಾವ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಹೇಗೆ ಅಕ್ಕ? 500 ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ
ಇದೆಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಎಂಥದ್ದು ಹಾಂ 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 ಅದು ನದಿದ್ದು. ಹಾಂ ನದಿದ್ದು. ನದ್ದಿದ್ದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿವರ್. These are clams, okay? So hajje yummy rande kartachi, but we will show that to you in some other video. You will now get to see my bargaining skills, which I frankly have to improve. Akka in yavudu etti in Tiger prawns. Tiger prawns hege akka rate 700 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ತುಂಬ. 1 kg ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಬಂದದಷ್ಟಲ್ಲ 1 kg ಸುಮಾರು ಬರ್ತದೆ. 500 ಅಕ್ಕ 500 300 ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. 500 ಕಮಾನ್ 500 ಅಕ್ಕ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುದ ಟ್ರಾಲರ್. ಹಾಂ 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 ಅದು ಪರ್ಸಿನಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬರುದು ಪರ್ಸಿನಲ್ಲ. Of course, this woman was very nice. She gave me the tiger prawns at a very good rate. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. 600 550 ಕಮಾನ್ 550 ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ಇಂಥ ಫ್ರೆಶ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಾಂ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಡೀಲ್ ಡನ್. ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಕೈತೆ. So the fish market is not just where you buy the fish, it's also where you can get the fish clean. So for a small fee of 20 to 50 bucks, the women will sit there and clean it for you. Now this kind woman also offered to help me get the bangade or the raju or the mackerel. Bangade ka? ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇದು. ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗಡೆ ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಅಕ್ಕ? 200ಗೆ 10. ಹಾಂ ಒಂದು 10 ಬಿಟ್ಟು. Yes. Yes. All right. So with that, my shopping is done. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ? ಚಿಕ್ಕದಿಂದ 10 ವರ್ಷ. ವಾವ್, ನೀವು ನೋಡದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ತೇನೆ. Okay, so we got our fish and now we're on our way back. Okay guys, so we are back now with the prawns and the bangades. Bapama, andal cho ki bahar kuch nahi acha bahar bar ha aayte yahan pala Bapama lagi separate tegilya sir. Separate vessels to put the bangade and all the fish. Alright guys, so since Bapama made 4 recipes using the fish I brought, I have made 4 separate videos. Okay, so thanks for watching.